Bem-vindos ao Aero Mundo Brasil. Hoje o assunto é dos lançamentos mais aguardados do mundo automotivo, a nova Toyota Tacoma. Totalmente renovada, ela chega mais forte, mais inteligente e mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer desafio, seja na trilha ou no uso diário na cidade. A primeira coisa que chama a atenção é o design exterior. A Tacoma ganhou linhas mais agressivas, uma frente imponente com grade robusta e iluminação LED que reforça a sua personalidade aventureira. É uma paquete que passa sensação de forca mesmo quando está parada, mas sem perder a modernidade que o público atual procura. De baixo do capô, a Toyota apostou opções de motores mais eficientes e potentes, incluindo versões turbo que entregam melhor desempenho com menor consumo. A resposta é rápida, o torque é generoso e a condução ficou ainda mais refinada, tanto no asfalto quanto fora dele. Para quem gosta de explorar terrenos difíceis, a nova Tacoma traz sistemas avançados de tração, modos de condução off-road e tecnologias que ajudam a manter o controle em situações extremas. Por dentro, a evolução é clara. O interior está mais confortável, tecnológico e bem acabado. A central multimídia maior, a conectividade com smartphones e os assistentes de condução mostram que a Tacoma não é só bruta, mas também muito inteligente. Tudo foi pensado para facilitar a vida do motorista, seja em longas viagens ou no trânsito do dia a dia. Hoje o assunto é dos lançamentos mais aguardados do mundo automotivo, a nova Toyota Tacoma. Totalmente renovada, ela chega mais forte, mais inteligente e mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer desafio, seja na trilha ou no uso diário na cidade. A primeira coisa que chama a atenção é o design exterior. A Tacoma ganhou linhas mais agressivas, uma frente imponente com grade robusta e iluminação LED que reforça a sua personalidade aventureira. É uma paquete que passa sensação de forca mesmo quando está parada, mas sem perder a modernidade que o público atual procura. De baixo do capô, a Toyota apostou opções de motores mais eficientes e potentes, incluindo versões turbo que entregam melhor desempenho com menor consumo. A resposta é rápida, o torque é generoso e a condução ficou ainda mais refinada, tanto no asfalto quanto fora dele. Para quem gosta de explorar terrenos difíceis, a nova Tacoma traz sistemas avançados de tração, modos de condução off-road e tecnologias que ajudam a manter o controle em situações extremas. Por dentro, a evolução é clara. O interior está mais confortável, tecnológico e bem acabado. A central multimídia maior, a conectividade com smartphones e os assistentes de condução mostram que a Tacoma não é só bruta, mas também muito inteligente. Tudo foi pensado para facilitar a vida do motorista, seja em longas viagens ou no trânsito do dia a dia. Hoje o assunto é dos lançamentos mais aguardados do mundo automotivo, a nova Toyota Tacoma. Totalmente renovada, ela chega mais forte, mais inteligente e mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer desafio, seja na trilha ou no uso diário na cidade. A primeira coisa que chama a atenção é o design exterior. A Tacoma ganhou linhas mais agressivas, uma frente imponente com grade robusta e iluminação LED que reforça a sua personalidade aventureira. É uma paquete que passa sensação de forca mesmo quando está parada, mas sem perder a modernidade que o público atual procura. De baixo do capô, a Toyota apostou opções de motores mais eficientes e potentes, incluindo versões turbo que entregam melhor desempenho com menor consumo. A resposta é rápida, o torque é generoso e a condução ficou ainda mais refinada, tanto no asfalto quanto fora dele. Para quem gosta de explorar terrenos difíceis, a nova Tacoma traz sistemas avançados de tração, modos de condução off-road e tecnologias que ajudam a manter o controle em situações extremas. Por dentro, a evolução é clara. O interior está mais confortável, tecnológico e bem acabado.
A central multimedia maior, a conectividade com smartphones e os assistentes de condução mostram que a Tacoma não é só bruta, mas também muito inteligente. Tudo foi pensado para facilitar a vida do motorista, seja longas viagens ou no trânsito do dia a dia. Hoje assunto é dos lançamentos mais aguardados do mundo automotivo, a nova Toyota Tacoma. Totalmente renovada, ela chega mais forte, mais inteligente e mais preparada do que nunca para enfrentar qualquer desafio, seja na trilha ou no uso diário na cidade. A primeira coisa que chama atenção é o design exterior. A Tacoma ganhou linhas mais agressivas, uma frente imponente com grade robusta e iluminação LED que